Hi everyone, hope all you guys are preparing well and staying safe at your home. Today this video is about Ssc Cgl Max paper complete explanation. Yes, in this video I am going to explain complete Max paper with best strategies and best techniques to solve questions in examination, and you will get a clear idea about how to score 50 out of 50 marks in max paper by watching this video. Okay, I am going to speak in both languages. ఇంగ్లీష్ తెలుగు రెండు లాంగ్వేజ్లో మాట్లాడుతూ ఉంటాను. మీకేం డౌట్స్ ఉంటే కనుక మీరు మీ డౌట్స్ అన్నీ కూడా కామెంట్ చేయొచ్చు. ప్రతి ఒక్కరు మీ డౌట్స్ని కామెంట్ చేస్తే నేను మీ డౌట్స్ చదువుతాను, చదివి మీకు రిప్లై ఇస్తాను. అండ్ మీరందరూ మర్చిపోకూడని విషయం ఏమిటంటే ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ మొదటిసారిగా 20,000 ప్లస్ వేకెన్సీస్. యాక్చువల్లీ మీరు ప్రీవియస్ ఇయర్స్ చూసినట్లయితే కనుక నోటిఫికేషన్స్లో ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ పోస్టులు వచ్చినప్పుడల్లా మేబీ 7,000, 8,000, 5,000, 10,000 అలా మ్యాక్సిమం 11,000 వరకు మాత్రమే. కానీ ఈసారి భారీ నోటిఫికేషన్ అనమాట, చాలా అంటే చాలా పెద్ద నోటిఫికేషన్. అండ్ మీకు తెలియాల్సిన ఇంకో ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ అనేది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్. దానికి ఉండే స్టేటస్ కానీ, దానికి ఉండే వాల్యూ కానీ, దాంట్లో మీరు గడిపే లైఫ్ కానీ ఇవన్నీ చాలా 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 బాగుంటాయి అన్నమాట. దీని గురించి ఒకవేళ మీకు తెలియపోతే మీరు తెలుసుకోండి. ఒకవేళ మీకు ఏమైనా తెలియాలి అని మీరు అనుకుంటే కనుక మీరు మాకు కాల్ చేసిన ఎస్ఎస్సిలో జాబ్స్ ఎలా ఉంటాయి, దాంట్లో మీ లైఫ్ ఎలా ఉండబోతుంది, దాంట్లో మీ స్టేటస్ ఎలా ఉండబోతుంది, ఒక్కసారి మీరు ఎస్ఎస్సిలో జాబ్ కొట్టిన తర్వాత మీ గ్రోత్ ఎలా ఉండబోతుంది, ఇలాంటి అన్ని విషయాలు కూడా మేము కూడా మీ సందేహాలని క్లారిఫై చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. ఇది భారీ నోటిఫికేషన్ అనమాట. 20,000 వేకెన్సీస్ ఇదే ఫస్ట్ టైం రావడం జరిగింది. దీనికి ఎలిజిబిలిటీ జస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్, అంటే డిగ్రీ కంప్లీట్ అయితే చాలు. మీరు డిగ్రీ మ్యాథ్స్ బ్యాక్గ్రౌండా, నాన్ మ్యాథ్స్ బ్యాక్గ్రౌండా అనవసరం, జస్ట్ డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసుకుని ఉండాలన్నమాట. ఓకే, మీరు డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసుకుని ఉన్నట్లయితే కనుక మీరు ఈ నోటిఫికేషన్కి అప్లై చేసుకోవడానికి ఎలిజిబుల్ అవుతారు. అండ్ దీని ఫీజు కూడా చాలా చాలా తక్కువ. మీరు అప్లై చేసుకోవడానికి పెద్ద ఎక్కువ అమౌంట్ 600, 700, 800 అలా కాదు. జస్ట్ సింపుల్గా ఏమిటంటే 100 రూపీస్. కొన్ని కేటగిరీస్ వాళ్ళకి ఫ్రీ కూడా అనమాట. అండ్ మీరు ఏమీ మనీ పే చేయకుండా కూడా అప్లికేషన్ని ఫిల్ చేసుకునే అవకాశం మీకు ఉందన్నమాట. ఓకేనా? మీకున్న డౌట్స్ అన్నీ కూడా మీరు కామెంట్ చేయొచ్చు. ఎస్, గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఎవ్రీ వన్. సో మన స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే లైవ్లో ఉన్నారో ప్రతి ఒక్కళ్ళకి గుడ్ ఈవినింగ్, గుడ్ ఈవినింగ్, గుడ్ ఈవినింగ్. ఓకే, ఇది చాలా 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 పెద్ద నోటిఫికేషన్ అనమాట. ఓకే, సో దీనికి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, ఏం ప్రిపేర్ అవ్వాలి, ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన విధానం ఏమిటి, ఇలాంటివన్నీ కూడా మీరు తెలుసుకున్నట్లయితే కనుక మీకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా 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 ఎక్కువ అడ్వాంటేజ్ ఉంటాయి అన్నమాట. మనం ఒక స్ట్రాటజీతో ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు ఒకలా ఉంటుంది మన అప్రోచ్. అసలు ఏమీ లేకపోకుండా జస్ట్ ఏదో ఎగ్జామినేషన్కి అప్లై చేశాం కాబట్టి, అటెంప్ట్ చేయాలి కాబట్టి ఎగ్జామినేషన్ రాయడానికి వెళ్ళాను అనుకున్నప్పుడు ఇంకొకలా ఉంటుంది అనమాట. సో మీలో ఎవరైతే సీరియస్గా జాబ్ కొట్టాలి అని అనుకుంటున్నారో వాళ్ళందరికీ చందన్ లాజిక్స్ ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్ అనమాట. ఎందుకనంటే మీకు లాస్ట్ టైం అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్లో జరిగిన ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్లో చందన్ లాజిక్స్ నుంచి 200 ప్లస్ స్టూడెంట్స్, ఎస్ 200 ప్లస్ స్టూడెంట్స్, 200 ప్లస్ స్టూడెంట్స్ ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ ఎగ్జామినేషన్లో క్వాలిఫై అవ్వడం జరిగిందనమాట. ఎస్, చందన్ లాజిక్స్ నుంచి ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం మీరు కావాలని చెక్ చేసుకోవచ్చు కూడా. జస్ట్ మేము స్టార్ట్ చేసి కూడా కొన్ని ఇయర్స్ మాత్రమే అవుతుంది. ఇంత షార్ట్ స్పాన్ ఆఫ్ టైంలో ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ ఎగ్జామినేషన్లో 200 ప్లస్ పోస్ట్ని క్రాక్ చేయడం జరిగిందనమాట మన స్టూడెంట్స్. ఇది చెప్పాలంటే మీరు తెలుగు స్టేట్స్లో కంపేర్ చేసుకుంటే కూడా ఎవరు ఇది చేయలేదు కూడా అనమాట. ఇది మన చందన్ లాజిక్కి సాధ్యమైంది. అది ఎందువల్ల సాధ్యమైందంటే బెస్ట్ క్లాసెస్ ఎగ్జాక్ట్గా ఎగ్జామినేషన్ ఓరియంటెడ్లో మనం టీచ్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. సో అది దీనికి మన క్లాసెస్కి ఉన్న అడ్వాంటేజ్ అనమాట. ఓకే, సో గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీ వన్. ఎస్, గుడ్ ఈవినింగ్. ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ చెప్పండి. ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ ఆల్రెడీ మనం లాస్ట్ టైం చెప్పాము. ఓకే, జస్ట్ ఒకసారి నేను మన కోర్సులో జాయిన్ అవడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ చెప్పాను మీకు. మన కోర్సులో జాయిన్ అవడం వల్ల పాతప్పుడు మన ప్రీవియస్ స్టూడెంట్స్ ఎలాగైతే ఒకేసారి 200 మంది ఎగ్జామినేషన్ క్లియర్ చేయడం జరిగిందో అలా ఈసారి మీరు క్లియర్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక, అండ్ నాకు తెలిసి ఈసారి మన స్టూడెంట్స్ ఇంకా ఎక్కువ మంది క్లియర్ చేస్తారు. ఎందుకంటే లాస్ట్ టైం ఎన్ని వేకెన్సీస్ లేవు, ఈసారి 20,000 వేకెన్సీస్. కానీ మీరు లాస్ట్ టైం చూస్తే అన్ని వేకెన్సీస్ లేవు. ఈసారి వేకెన్సీస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎక్కువ మంది స్టూడెంట్స్ క్వాలిఫై అవడానికి ఛాన్స్ ఉన్నాయన్నమాట. సో దానికి తగ్గట్టు బెస్ట్ వేలో మేము ఒక ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీని తయారు చేసి మిమ్మల్ని ట్రైన్ చేయడం జరుగుద్ది. మీరు దాంట్లో ఎలాంటి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. మీకు జాబ్ కొట్టాలి, మంచి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో సెటిల్ అవ్వాలి అని మీకు
లోపల సంకల్పం ఉంటే దానికి అనుగుణంగా మిమ్మల్ని నడిపించి మిమ్మల్ని తయారు చేసి మీతో జాబ్ కొట్టించే బాధ్యత మాది. ఓకే, సో కంప్లీట్ కోర్స్ వచ్చేసరికి ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు చూస్తే కనుక మీకు 650 గంటల క్లాసులు జరుగుతాయి. కంప్లీట్ కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ టీచింగ్, బెస్ట్ అండ్ స్మార్ట్ అప్రోచెస్, ఎగ్జామ్ ఓరియంటెడ్ స్ట్రాటజీస్, లేటెస్ట్ ప్రీవియస్ పేపర్స్ ఏవైతే ఉంటే అవన్నీ కవర్ చేయడం జరుగుతుంది. టాపిక్ వైజ్ పీడిఎఫ్ మెటీరియల్, ఫుల్ లెంత్ మాక్ ఎగ్జామ్స్, టాపిక్ వైజ్ మాక్ ఎగ్జామ్స్, అలానే అన్లిమిటెడ్ టైమ్స్ మీరు ఎన్నిసార్లు కావాల్సి అన్నిసార్లు క్లాసెస్ వినుకునే విధంగా మీకు అవైలబిలిటీ ఇస్తాము. ఈ క్లాసెస్ ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు సపరేట్గా, తెలుగు మీడియం వాళ్ళు సపరేట్గా అవైలబిలిటీ ఉంటాయి. మీకు ఏం డౌట్స్ ఉంటే ఈ నెంబర్స్కి కాల్ చేయొచ్చు. ఇది యాక్చువల్గా అయితే 16,000 రూపీస్, కానీ దీన్ని మీకు ఆఫర్లో 4,000 రూపీస్ పెట్టడం జరిగింది. కానీ స్పెషల్ డిస్కౌంట్ కింద 4,000 రూపీస్ కాడ కాకోకుండా మీకు ఎక్స్ట్రాగా 250 రూపీస్ డిస్కౌంట్ అని జరుగుతుంది అనమాట. ఈ 250 రూపీస్ డిస్కౌంట్ పోను మీకు ఇది కేవలం 3,750 రూపీస్కి అవైలబిలిటీ వచ్చింది. ఇది లిమిటెడ్ పీరియడ్ ఆఫర్ అనమాట. ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ క్లాసెస్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఇది మీరు చూస్తే కనుక యాప్లో మీ కోర్సు, మీరు కోర్సులో చూస్తే కనుక మీ కంటెంట్ మొత్తం చాలా క్లియర్గా కనిపించదు అనమాట. ఇవి ఇంగ్లీష్ మీడియం క్లాసెస్, ఇవి తెలుగు మీడియం క్లాసెస్. ఇంగ్లీష్ మీడియం క్లాసెస్ మీరు చూడొచ్చు, ఎన్ని వీడియోలు, ఎన్ని ఫైల్స్, ఎన్ని ఎగ్జామినేషన్స్ ఉన్నాయి. తెలుగు మీడియం ఎన్ని వీడియోలు, ఎన్ని ఫైల్స్, ఎన్ని ఎగ్జామినేషన్స్ ఉన్నాయి. అలా మీరు వెళ్తే కనుక ప్రతి సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి చూడండి, అర్థమెటిక్, రీజనింగ్, అడ్వాన్స్ మ్యాథ్స్, ఇంగ్లీష్, జనరల్ అవేర్నెస్. జనరల్ అవేర్నెస్ మీకు మళ్ళీ ఉంటాయి, అన్నీ ఉంటాయి అనమాట. హిస్టరీ, కెమిస్ట్రీ, పాలిటీ, జోగ్రఫీ, అలా ప్రతిదీ అనమాట. తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి కావాల్సిన విధంగా తెలుగు మీడియం క్లాసులు, ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళకి కావాల్సిన విధంగా ఇంగ్లీష్ మీడియం క్లాసులు. అలానే మీకు ఎగ్జామినేషన్స్ ఫుల్ లెంత్, టాపిక్ వైజ్ 2 ఎగ్జామినేషన్ కూడా కండక్ట్ చేయడం జరుగుద్ది. మీకు బెస్ట్ కంప్లీట్ ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ ఇచ్చి మిమ్మల్ని ఎగ్జామినేషన్కి తయారు చేయించే బాధ్యత మాది. దానికి కష్టపడడానికి మీరు సిద్ధంగా ఉంటే కనుక ఖచ్చితంగా మీరు ఈసారి ఈ 20,000 వేకెన్సీస్లో వచ్చిన పెద్ద నోటిఫికేషన్లో మంచి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్ కొట్టుకునే అవకాశం మీకు వచ్చింది అనమాట. ఓకేనా? ఓకే, ఇంకా మనం ఇది స్టార్ట్ చేద్దాం. సార్ ప్లీజ్ యూజ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ as well. Yes. Don't worry. I'm going to speak in English and Telugu, both the languages. So you'll not worry about that. Okay? I'm going to use multiple languages. When I'm going to explain, I'm going to use both the languages. You'll not worry about that. If you have any doubts, you can just comment your doubts and I'm going to help you. Okay? Recorded classes. Yes, we have both live and recorded classes. Okay? Don't worry about that. Fine. So now, as I have told you, we are going to solve Ssc Cgl max paper. You already know that Ssc Cgl max paper you will have 25 questions. మనకి మ్యాథ్స్ పేపర్లో 25 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఈ 25 క్వశ్చన్స్లో మీకు అర్థమెటిక్, అడ్వాన్స్ మ్యాథ్స్ రెండింటి నుంచి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ మీకు గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఒక్కొక్క క్వశ్చన్కి 2 మార్క్స్, ఈచ్ క్వశ్చన్ 2 మార్క్స్. అందుకనే మీకు టోటల్ 50 మార్క్స్ అనమాట. ఓకే, సో 50 అవుట్ ఆఫ్ 50 మార్క్స్. 50 అవుట్ ఆఫ్ 50 మార్క్స్ రావడం కోసం మన అప్రోచెస్ ఎలా ఉండాలి, మన ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ ఎలా ఉండాలి, మనం క్వశ్చన్ని సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఆ క్వశ్చన్ని మనం పక్కన వాళ్ళకన్నా డిఫరెంట్గా ఎలా ట్యాకిల్ చేయాలి, ఇలాంటివన్నీ కూడా మీరు ఈ వీడియోలో అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, సో యూ కెన్ జస్ట్ లుక్ అట్ ద క్వశ్చన్స్ and even you can also try and you can comment your answer. Okay, so whatever the doubts you have, you can comment all your doubts in the comment section. Everyone, good evening. Okay, tier 1 cut off takkuva undi, chance undi sir due to 20,000 plus vacancies sir. సో దెర్ ఇస్ ఏ మినిమం కట్ ఆఫ్, టైర్ 1కి మినిమం కట్ ఆఫ్ ఉంది, మీరు దాని గురించి భయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనా? ఓకే, ఇంకా క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ వెళ్తాను, టైం వేస్ట్ చేయకుండా చూడండి ఒకసారి. ప్రతి ఒక్కళ్ళు మీకు క్లాస్ నచ్చితే ఒకసారి లైక్ చేసుకోండి. నచ్చితే ఇప్పుడేం లైక్ కొట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ క్లాసెస్ సాల్వ్ చేస్తూ ఉంటాను నేను, క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేస్తూ క్వశ్చన్స్ ఉన్నప్పుడు మీకు నచ్చితే మీరు లైక్ చేయండి. ఓకే, ద రేషియో ఆఫ్ ద ఎఫిషియన్సీస్ ఆఫ్ A, B and C is 4:5:3. Working together, they can complete that work in 25 days. A and C together will complete 35% of the work in. So, question is 35% of work is going to be completed by A and C together in how many days? That is our question. Now observe carefully. ఒకసారి మీరు చూస్తే కనుక efficiency of A, B, C is 4:5:3, which means A 4 parts, B 5 parts, C 3 parts. So all together combined, how many parts? 4 plus 5 plus 3, 12 parts. Which means A, B, C together can do 12 units of work in one day. And it is said clearly that they can complete the work together in how many days? 25 days. Which means total work is 12 into 25. This is total work. ఇది టోటల్ వర్క్ అనమాట. ఇప్పుడు ప్రశ్న ఏమడుతుందంటే ఈ టోటల్ వర్క్లో 35% అంటే 35/100 అవునా? ఈ టోటల్ వర్క్లో 35% ఆఫ్ వర్క్ ఎవరు చేయాలి అంట? ఎవరు చేయాలంటే A అండ్ C టుగెదర్. A 4 parts, C 3 parts. Both of them combined together 7 parts. Now A and C together should do 35% of total work.
దిస్ ఇస్ ద క్యాలిక్యులేషన్. ఈ క్యాలిక్యులేషన్ చేయండి అంతే, ఇంకేం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. Look here, 100 cancels in 25, how many times? 4 times. 12 cancels in 4, how many times? 3 times. 35 cancels in 7, how many times? 5 times. So 5 3 times 15, which means answer for this question is 15 days. Very, very simple. Just it's a matter of fraction of seconds. 15 days time. Okay, just it's a matter of fraction of seconds. Everyone, if you know the answer, you can comment your answer. ప్రతి ఒక్కరు వీడియో చూసే వాళ్ళందరూ ఒకవేళ మీకు కనుక ఆన్సర్ తెలిస్తే మీరు అందరూ కామెంట్ చేయాలి. ఎస్, ఆప్షన్ డి అని చెప్తున్నారు, జగన్నాథ్. ఎస్, జగన్నాథ్, ఆప్షన్ డి. సో లుక్ అట్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. I need data interpretation explanation classes. How can I get it? NK Naidu. Data interpretation classes, we have separate batch for data interpretation just for 200 rupees. Just 200 rupees, we have separate data interpretation batch which is going to cover from basic level to advanced level complete classes of data interpretation, where you will come across all category of graphs. Bar graph, pie graph, tabular graph, mixed graph, line graph, and next web graph, everything is covered. Okay, so look at the next question. The average age of 11 players of a cricket team is increased by 2 months when 2 of them gained 18 years and 28 years are replaced by 2 new players. The average age of the new players. So our question is to find average age of new players. సో ఒక క్రికెట్ టీం ఉంది, ఆ క్రికెట్ టీంలో 2 ప్లేయర్స్, ఒకళ్ళ ఏజ్ 18 ఇయర్స్, ఇంకొకళ్ళ ఏజ్ 20 ఇయర్స్. వీళ్ళిద్దరు ప్లేస్లోకి ఇంకొక కొత్త 2 ప్లేయర్స్ వచ్చారంట. 2 ప్లేయర్స్ రావడం వల్ల ఏమైందంటే యావరేజ్ ఇంక్రీజ్ అయిందంట. యావరేజ్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది? 2 months ఇంక్రీజ్ అయింది. మన క్వశ్చన్ ఏమడుతున్నారు, 2 న్యూ ప్లేయర్స్ యావరేజ్ ఏజ్ ఎంత అన్నారు. వెరీ సింపుల్. మీకు వన్స్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రీప్లేస్మెంట్ ఐడియా ఉంటే కనుక, కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రీప్లేస్మెంట్ ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఇన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ as well. ఐడియా ఉంటే ఇట్స్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్. Now look here, 18 plus 20, both of them combined together 38 years. Yes or no? Which means last 2 persons, ఎవరైతే 2 persons ఉన్నారో ఆ 2 persons ఏజ్ వచ్చేసరికి 38 years. వీళ్ళిద్దరూ వెళ్ళిపోయి కొత్తగా ఇద్దరు రావడం వల్ల, అంటే రీప్లేస్మెంట్ జరగడం వల్ల యావరేజ్ 2 months ఇంక్రీజ్ అయింది. యావరేజ్ 2 months ఇంక్రీజ్ అయిందంటే ఒక్కొక్కళ్ళకి 2 months ఇంక్రీజ్ అయింది. అలా ఎంతమంది? మొత్తం క్రికెట్ టీం అంతా అంటే 11 ప్లేయర్స్. సో 11 into 2, 22 months ఇంక్రీజ్ అయింది. అవునా? అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే కొత్తగా వచ్చిన ప్లేయర్స్ ఏజ్ ఎంత అంటే 38 years 22 months, ఇద్దరు ఏజ్ కలిపి. కానీ క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతుంది? యావరేజ్ అడుగుతుంది. యావరేజ్. మరి క్వశ్చన్ అడిగింది యావరేజ్ కాబట్టి ఇద్దరు ప్లేయర్స్ కదా, అందుకనే by 2 చేయాలి. by 2. సో by 2 చేస్తే అప్పుడు ఏమొచ్చండి? by 2 చేస్తే 38 by 2 అంటే 19 years. ఎస్, 22 by 2 అంటే 11 months. అవునా? సో ఆన్సర్ ఈస్ 19 years 11 months, which is option 3. This is just concept of replacement. Okay, yes, so many students are saying the answer for this is 19 years 11 months. Sum of ages is 38 years 22 months, but question is asking average, so divide by 2. So when you do divide by 2, it is 19 years 22 months. Yes, so many of them saying option C. Yes, that's great. Akila, Malesh, Uma, Aparna. Yes, everyone. Great. Yes. Look at the next question. Everyone look at the next question. Prati okkalu next question kuda chudandi. Chusi answer em vastundo comment cheyandi. Okay na? Everyone. SSC lo for the first time 20,000 vacancies paddayi. 80% మీరు ఈ ఆపర్చునిటీ మిస్ చేసుకోకూడదు. న్యూ సిలబస్ ప్యాటర్న్ ప్రకారం మన క్లాసెస్ని డీల్ చేయబోతున్నాం. ఓకేనా? ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఈ క్వశ్చన్ కూడా పెర్మిటేషన్ అండ్ కాంబినేషన్. యాక్చువల్లీ ఎస్ఎస్సిలో పెర్మిటేషన్ అండ్ కాంబినేషన్ నుంచి క్వశ్చన్స్ రావు, బట్ న్యూ సిలబస్లో మీకు పెర్మిటేషన్, కాంబినేషన్, స్టాటిస్టిక్స్ కూడా యాడ్ చేయడం జరిగిందనమాట. సో ఈ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి పెర్మిటేషన్ అండ్ కాంబినేషన్ నుంచి వచ్చిన క్వశ్చన్. ఓకే, so look at the question. In how many ways can 5 boys and 5 girls sit in a circle so that no 2 boys sit together? So first what I'm going to do is I'm going to arrange girls. If I arrange girls, how many girls are there? 5 girls. Now 5 girls can be arranged around circular table in how many ways? In how many ways means
4 factorial ways. Why means if it is a row, n persons can be arranged in n factorial ways. But when it is circle, it is n minus 1 factorial. That is what we have discussed. అదేగా మనం డిస్కస్ చేసుకుంది. మరి సర్క్యులర్ టేబుల్ కాబట్టి సో 5 girls can be arranged in 4 factorial ways. That is 5 minus 1, 4 factorial ways. Now, after arranging the girls, now boys will have 5 positions. Yes or no? Boys will have 5 positions. After girls are seated, now boys will have 5 positions. Yes or no? This is boy, this is boy, this is boy, this is boy, this is boy. So boys will have 5 positions. So 5 positions and we have 5 boys. So in 5 places, 5 boys can sit in how many ways means 5 factorial ways. Yes or no? So answer for this question is 4 factorial into 5 factorial. చాలా సింపుల్ అనమాట. మీకు జస్ట్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ మీద ఐడియా ఉంటే క్వశ్చన్స్ని ఈజీగా సాల్వ్ చేస్తారు. యూ షుడ్ బి స్ట్రాంగ్ ఇన్ బేసిక్స్ స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి. 4 ఫ్యాక్టరియల్ ఇంటూ 5 ఫ్యాక్టరియల్. ఉమా మహేష్ ఆల్రెడీ ఆన్సర్ చెప్పారు. అఖిల, మల్లేష్, ఎవ్రీ వన్ గ్రేట్. ఓకే, సో లుక్ అట్ దిస్ క్వశ్చన్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ట్రై టు హిట్ ద లైక్ బటన్. ప్రతి ఒక్కరు ఒకసారి లైక్ బటన్ కొట్టండి, ఎందుకంటే మీరు లైక్ చేయడం వల్ల ఈ వీడియో ఎక్కువ మంది స్టూడెంట్స్కి రీచ్ అవుతుంది అనమాట. కుదిరితే మీరు అందరూ కూడా ఈ వీడియో లింక్ ఏదైతే ఉందో వాట్సాప్ స్టేటస్ కింద పెట్టుకోండి. ఎందుకని అంటే 20,000 వేకెన్సీస్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో వచ్చాయి కాబట్టి ఈ విషయం మీ ద్వారా మీ ఫ్రెండ్స్కో, మీ రిలేటివ్స్కో, మీ బ్రదర్స్కో, మీ సిస్టర్స్కో ఎవరికైనా తెలిస్తే వాళ్ళు మీ ద్వారా ఒక గవర్నమెంట్ జాబ్ కొట్టుకోగలిగితే అది వాళ్ళకి ఒక మంచి విషయమే. వాళ్ళు కూడా మిమ్మల్ని ఎప్పటికీ గుర్తుపెట్టుకుంటారు. అవునా కదా? ఇలాంటి మంచి విషయాలు మనం స్టేటస్ కింద పెట్టుకోవాలి. మనం జనరల్గా పనికిరాని విషయాలు ఎన్నో స్టేటస్ కింద పెడుతూ ఉంటాం. అటు వెళ్ళాను, ఇటు వెళ్ళాను, అది చేశాను, ఇది చేశాను చెప్పని. బట్ ఇలాంటి మంచి విషయాలు కూడా స్టేటస్ కింద పెట్టుకోవడం వల్ల ఎంతో మందికి ఉపయోగపడతాయి అనమాట. చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇఫ్ a cube minus b cube equal to 899 and a minus b equal to 31, then a minus b whole square plus 3ab is equal to. ఈ క్వశ్చన్ డైరెక్ట్గా చెప్పవచ్చు. అవునా కదా? ఈ క్వశ్చన్ డైరెక్ట్గా 899/31 సింప్లిఫై చేసి ఆన్సర్ చెప్పవచ్చు. ఓకే, సో ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ 29. ఓకే, సో 899 31లో ఎన్ని టెన్స్ పోతుంది అంటే 29 టెన్స్ పోతుంది. జస్ట్ సింపుల్. మీరు కానుకుని లాస్ట్ డేట్ వెరిఫికేషన్ కూడా చేసి ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు. ఓకేనా? లాస్ట్ డేట్ వెరిఫికేషన్ చేసినా పర్లేదు. ఇంకా నేను చెప్పాలంటే దీన్ని మీరు ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఏమొచ్చుద్ది? a square plus b square minus 2ab plus 3ab. అవునా? నౌ దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ a square plus b square plus ab. అవునా కదా? a square plus b square plus ab. సో మీరు ఎప్పుడైతే ఈ వీటిని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారో a cube minus b cube by a minus b. నౌ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ a square plus b square plus ab. అదే వాళ్ళు అడుగుతున్నారు. సో యూ నో వాట్ ఈస్ a cube minus b cube value, what is a minus b value. Just to simplify. So answer for this is 29. Yes, already so many students saying 29. That's great. Sir, arithmetic and reasoning entire syllabus for both Tier 1 Tier 2 will be taught by you, sir. Vijayalakshmi. Yes, Vijayalakshmi, complete syllabus I am going to teach. You need not worry about that. Complete syllabus will be taught by me. Okay. Look at this question. Look at the question. We have designed the paper in such a way, your examination, whatever you are going to write in the month of December, mostly your CGL Tier 1 examination will held in the month of December. So in the same exact pattern, we have designed this question paper. Everyone can try it. Everyone can try it. Okay, everyone. 2 months SSC crack cheyadam possible. It's all about your schedule, your guidance, how concentrated you are. మీరు ఎంత బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేసి చదువుకుంటున్నారు, మీరు ఎవరి దగ్గర కోచింగ్ తీసుకుంటున్నారు, మీ ప్రిపరేషన్ షెడ్యూల్ మీరు ఎలా ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారు అనే దాన్ని బట్టే 2 monthsలో అయినా 3 monthsలో అయినా మీరు క్రాక్ చేయగలుగుతారు. బట్ ఇట్ ఆల్ అబౌట్ డెడికేషన్. ఎంత మంచిగా డెడికేటెడ్గా మనం వర్క్ చేస్తున్నాము, మనకి క్లాసెస్ చెప్పేవాళ్ళు ఎంత డెడికేటెడ్గా బెస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ ఓరియంటెడ్ క్లాసెస్ని చెప్తున్నారు, వీటి మీద ఉంటుంది అనమాట జాబ్ రావడం అనేది. చూడండి, విత్ రిఫరెన్స్ టు ఎ నెంబర్ గ్రేటర్ దాన్ 1, the difference between itself and its reciprocal is 25% of the sum of itself and its reciprocal. By how much percent correct 1 decimal place is the 4th power of the number greater than its square? So మనల్ని క్వశ్చన్ ఏమడుతున్నారు? 4th power of the number greater than its square. Now this is the exact question came in SSC examination.
మనం చాలా క్వశ్చన్స్ అండి ప్రీవియస్ పేపర్స్లో వచ్చిన క్వశ్చన్స్ని కూడా మనం కలెక్ట్ చేసి చెప్తాం అనమాట. ఓకే, లుక్ హియర్. సో విత్ రిఫరెన్స్ టు నెంబర్ గ్రేటర్ దాన్ 1. సో ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ దట్ నెంబర్. లెట్ us say the number is x. Okay, I am assuming the number as x. So the difference between itself and its reciprocal. So number and its reciprocal. The difference between itself and its reciprocal is 25%. 25% is 1 by 4. 25% of sum of itself and its reciprocal. Now this is all about framing the equation. ఈ ఈక్వేషన్ ఫ్రేమ్ చేయగలిగితే ఆన్సర్ వచ్చింది, లేకపోతే ఆన్సర్ రాదు. సమ్ ఆఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అండ్ ఇట్స్ రెసిప్రోకల్. ఇట్ సెల్ఫ్ అంటే ఎక్స్, రెసిప్రోకల్ అంటే 1/x. ఓకే, ఇప్పుడు ఎక్స్ సింప్లిఫై చేయండి. సింప్లిఫై చేస్తే x² - 1/x ఈక్వల్ టు 1/4 x² + 1/x. అవునా? ఇది ఒకసారి చూడండి. ఇప్పుడు x క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. నౌ దిస్ ఈజ్ 4x² - 4 ఈక్వల్ టు x² + 1. ఓకే, సో దీని నుంచి 3x² ఈక్వల్ టు 5. ఓకే, సో ఫ్రమ్ దిస్ ఐ కెన్ సే x² ఈక్వల్ టు 5/3. అవునా? x² ఈక్వల్ టు 5/3. సో క్వశ్చన్ ఏమడిగిందంటే ఫోర్త్ పవర్ ఆఫ్ ద నెంబర్ గ్రేటర్ దాన్ ఇట్స్ స్క్వేర్. ఫోర్త్ పవర్ ఆఫ్ నెంబర్ అంటే x⁴. ఎందుకంటే మన నెంబర్ అనుకుంది x కదా. ఫోర్త్ పవర్ ఆఫ్ నెంబర్ గ్రేటర్ దాన్ ఇట్స్ స్క్వేర్. సో x⁴ ఈజ్ హౌ మచ్ గ్రేటర్ దాన్ ఇట్స్ స్క్వేర్. నౌ ఇఫ్ యూ కెన్ సింప్లిఫై దిస్, దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఏమవుతుంది? సింప్లిఫై చేస్తే ఇట్ క్యాన్సిల్స్ హియర్ x² టైమ్స్. సో దిస్ ఈజ్ x² రేషియో 1. వాట్ ఈస్ x² వాల్యూ? x² వాల్యూ ఇస్ 5/3. సో 5/3 రేషియో 1, which is nothing but 5/3. Now the ratio is 5/3, and if you observe, this is fourth power and this is square. Now fourth power of a number is how much greater than square? How much greater than means 2 greater than. I need in terms of percentage. So 2/3 into 100. So 2/3 is nothing but 66.66%. So answer for this is 66.7. This is the exact question came in examination. 62.5 is wrong answer. Uma Mahesh 66.7 right answer. ఓన్లీ మీ క్లాసెస్ సరిపోతాయా సార్? ఉపేంద్ర, ఎస్ ఉపేంద్ర, మన క్లాసెస్లో అన్నీ కూడా బేసిక్ లెవెల్ నుంచి ప్రతి పాయింట్ కవర్ చేసే విధంగా క్లియర్గా డీటెయిల్డ్గా చెప్పడం జరుగుద్ది. మీరు చూసారు కదా, ఇక్కడ మీరు చూడండి ఒకసారి. మీరు చూస్తే ఇంగ్లీష్ మీడియం క్లాసెస్ ఇన్ని వీడియోస్ చూడండి. అంటే మీకు ప్రతి చాప్టర్ చాలా క్లియర్గా డీటెయిల్గా ఉంటుంది అనమాట. చూడండి ఒకసారి, ఇక్కడ మీరు చూడండి ఒకసారి. అర్థమెటిక్ ఒకసారి రండి. మీరు అర్థమెటిక్ వస్తే చూడండి ఒకసారి. అర్థమెటిక్ చాప్టర్ చూడండి. పర్సెంటేజ్ 23 వీడియోలు, అంటే దగ్గరగా పర్సెంటేజ్ అనే టాపిక్ 23 గంటలు జరిగింది. అలానే మీరు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ చూడండి, 22 వీడియోలు. డిస్కౌంట్ 13, టైమ్ అండ్ వర్క్ 24, అంటే ఆల్మోస్ట్ మీకు టైమ్ అండ్ వర్క్ ఒకటే 24 గంటల పైన జరిగింది. అలా మీకు ఏమిటంటే మన క్లాస్లో ఒక్కటి చూసుకుంటే చాలు, ఇంక మీరు ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బెస్ట్ క్లాసెస్. చందన్ లాయిస్ అర్థమెటిక్ బుక్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను సార్, కరీంనగర్. బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ యూ. నవీన్ మీకు అర్థమెటిక్ బుక్ మోస్ట్లీ ఈ మంత్ ఎండ్ బుక్ వచ్చేసి మీరు వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. A, B and C started a business with their capitals in the ratio 4:2:9. At the end of every quarter, A halves his capital, whereas B doubles his capital and C leaves his capital unchanged. If at the end of a year A's profit was 24,000, then what is the total profit? So we need to do the total profit. Okay, we need total profit. Very simple. జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఏం చేస్తారంట? ఎవ్రీ క్వార్టర్ అంటే 3 months, అంటే ప్రతి 3 monthsకి ఏం చేస్తాడంటే హాఫ్ చేస్తూ వెళ్తాడు. బి డబల్ చేస్తూ వెళ్తాడు. మరి మనల్ని క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడంటే సి అయితే ఏం చేంజ్ చేయడు, చివరికి మొత్తం మీద ప్రాఫిట్ ఎంత వస్తుంది అని క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు. సింపుల్. నేనేం చేస్తానంటే కంఫర్టబుల్గా క్యాలిక్యులేషన్ చేయడం కోసం ఈ రేషియో మొత్తాన్ని 2తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాను. 2తో మల్టిప్లై చేస్తే ఇదేమవుద్ది? 8:4:18. ఓకేనా? జస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ కంఫర్టబుల్గా చేసుకోవడం కోసం ఐఎమ్ మల్టిప్లైయింగ్ ద హోల్ రేషియో విత్ 2. ఓకే, ఐఎమ్ మల్టిప్లైయింగ్ రేషియో విత్ 2. నేను 2తో మల్టిప్లై చేసినప్పుడు 8:4:18. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. జాగ్రత్తగా ఏ ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ఏ దగ్గర 8 పార్ట్స్ ఉంటాయి. ఎన్ని మంత్స్ పాటు? 3 months పాటు. ఆ తర్వాత 8 కాస్త ఏమైపోవాలి? హాఫ్ అయిపోవాలి. హాఫ్ అంటే 4.
ఎన్ని మంత్స్, నెక్స్ట్ 3 మంత్స్. మళ్ళీ ఆ తర్వాత ఏమైనా మళ్ళీ హాఫ్ అయిపోవాలి, 4లో హాఫ్ అంటే 2. ఎన్ని మంత్స్, నెక్స్ట్ 3 మంత్స్. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఏమైపోవాలి, మళ్ళీ హాఫ్ అయిపోవాలి, 2లో హాఫ్ అంటే ఎంత, 1. ఎన్ని మంత్స్, 3 మంత్స్. ఇలా ఏకి 1 ఇయర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. చూడండి 3 + 3 + 3 + 3 టోటల్ 12 మంత్స్. 12 మంత్స్ ఇన్స్ 1 ఇయర్ కంప్లీటెడ్. సో ఏ కంప్లీట్ అయిపోయింది. మరి బి ఏమవుతుంది, డబల్. సో బి ఈజ్ 4. బి ఇనిషియల్గా 4 ఉన్నాడు, 4 పార్ట్స్, 3 మంత్స్ పాటు. ఆ తర్వాత ఏమైంది, డబల్ అవ్వాలి, 4 డబల్ అంటే 8, నెక్స్ట్ 3 మంత్స్. మళ్ళీ ఆ తర్వాత మళ్ళీ డబల్ అవ్వాలి, 8 డబల్ అంటే 16, నెక్స్ట్ 3 మంత్స్. మళ్ళీ ఏమవ్వాలి, మళ్ళీ డబల్ అవ్వాలి, 16 డబల్ అంటే 32. ఎన్ని మంత్స్, నెక్స్ట్ 3 మంత్స్. ఓకేనా. ఇది ఎవరు అంటే ఇది బి. ఇంకా మిగిలిపోయింది ఎవరంటే సి ఏం చేస్తాడంట, సి నో చేంజ్. అసలు సి ఏమీ చేంజ్ ఉండదు. ఓకేనా, సిలో ఏం చేంజ్ ఉండదు. సి వచ్చేసరికి 18 పార్ట్స్. How many months? 1 year. 1 year is nothing but 12 months. Okay. So we came to know A, B, C, how they are going to share the money. Okay. A, B, C, how they are going to share the money. Now just it's all about calculation. ఇప్పుడు సింప్లిఫై చేయండి. సింప్లిఫై చేసి చూడండి. 3 table 1 time, 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 3 table 4 times. ఓకేనా, 3 table 4 times. ఓకే, ఇప్పుడు ఒకసారి దీన్ని సింప్లిఫై చేసేయండి. ప్రస్తుతానికి క్యాన్సిలేషన్స్ లేవు. చేస్తే 8 + 4 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15. సో ఏ 15 పార్ట్స్. బి 4 + 8 12, 12 + 16 28, 28 + 32 60. బి 60 పార్ట్స్. సి 18 × 4 40 + 32 72. Okay, now just to simplify this, 3 cancels here how many times, 5 times. 3 cancels here how many times, 20 times. 3 cancels here how many times, 3 cancels here 24 times. Okay, now observe carefully. Question చెప్పిన దాని ప్రకారం ఏంటంటే ఏ ప్రాఫిట్ is 24,000. Now A's profit is how many parts, 5 parts. So 5 parts value we came to know. 5 parts value is how much? 5 parts value is 24,000. Yes, from this I can say what is one part. One part how many? If you observe here, how many times it is going to cancel? 5 4 times 20, 5 8 times 40. Okay, so one part is 4800. If one part is 4800, total profit means 5 + 20 + 24 altogether is nothing but 49 parts. So 49 parts equal to how much? So 49 parts means 49 into 4800. So you can simplify it, you will get the answer, or else just verify last digit. If you verify last digit, 8 9 times 72. So 2 followed by 00. Okay, 2 followed by 00, you have only one option, that is 2 3 5 2 00. Remaining all the answers are wrong answers. Yes or no? So we have only one option, 2 3 5 2 00. We have only one option. So this is going to be answer. Is that clear? This is the exact question came in examination. Sir, mock exam courses పెట్టండి for Ssc Cgl. Definitely, Sairam, we are going to keep mock examinations also separately. Don't worry about that. Okay, 21600 is wrong answer. 2166 wrong answer. Aparna, it's wrong answer. Vijay Lakshmi, classes are live or recorded. So you'll have both. You'll have live and recorded class, both the classes. రెండు క్లాసెస్ ఉంటాయి. స్టాటిస్టిక్స్ నుంచి వచ్చిన క్వశ్చన్ ఇది. స్టాటిస్టిక్స్ న్యూగా స్టాటిస్టిక్స్ ఎగ్జామినేషన్లో రావడం జరిగింది. స్టాటిస్టిక్స్ అనేది ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్లో కొత్తగా యాడ్ చేశారు. సో సే ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే, సే ఆన్సర్. యా సాయిరామ్, షూర్ లాంచ్ చేద్దాం మాక్ ఎగ్జామ్స్ కూడా. సే ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. We need to calculate mode. What do we need to calculate? Mode. Mode is nothing but most repeated. Mode అంటే ఏంటంటే ఏదైతే ఎక్కువసార్లు రిపీట్ అయిందో దాన్నే మనం మోడ్ అని పిలుస్తాం. మోస్ట్ రిపీటెడ్ డిజిట్, ఏ డిజిట్ లేదా ఏ నెంబర్ ఎక్కువసార్లు రిపీట్ అవుతుందో దాన్నే మనం మోడ్ అని పిలుస్తాం. మోస్ట్ రిపీటెడ్ నెంబర్ is nothing but mode. Now what is the most repeated number? Most repeated number is 4. Yes or no? 4 is repeated 2 times. So most repeated number is 4. So mode for the given data is 4. Yes. So many students are saying 4. That's great.
సాయి కుమార్ తెలుగు ఇంగ్లీష్ 2 క్వశ్చన్లు వేయండి సార్ స్క్రీన్ మీద. సాయి కుమార్ యాక్చువల్లీ ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామినేషన్ అనేది మనకి ఇంగ్లీష్ మీడియంలో జరుగుద్ది, తెలుగు మీడియంలో జరగదు కాబట్టి తెలుగు క్వశ్చన్ వేయట్లేదు. బట్ మోస్ట్లీ నెక్స్ట్ క్లాస్లో వేయడానికి ట్రై చేద్దాం, ఓకేనా? డోంట్ వరీ, ట్రై చేద్దాం మనం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఎవ్రీవన్ లుక్ అట్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ సే ద ఆన్సర్. Everyone, just look at the next question and say what is the answer. Suppose C1, C2, C3, C4 and C5 are 5 companies. The profits made by C1, C2 and C3 are in the ratio 9:10:8. While the profits made by C2, C4 and C5 are in the ratio 18:19:20. If C5 has made a profit of rupees 19 crore more than C1, then the total profit in rupees made by all 5 companies. So our question is to know profit made by all 5 companies. Anni companies kalpi enta profit chesayi. Look here, observe carefully. This is C1, C2, C3 ratio. This is C2, C4, C5 ratio. In both of them we have C2 common. ఓకే, బోత్ ఆఫ్ దెమ్ వీ హ్యావ్ C2 కామన్. సో C2ని ఉపయోగించి మనం ఇప్పుడు C1, C2, C3, C4, C5 రేషియో కట్టాలి. C1, C2, C3, C4, C5. సో వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ రేషియో. ఇప్పుడు మనం రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. C1, C2, C3, C4, C5 రేషియో వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్. ఓకే, నా అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ, 10, 18 for both of them, this is C2, this is C2. We need to make this value same. To make this value same, what I am going to do is I am going to multiply this whole ratio with 9 and I am going to multiply this whole ratio with 8. Sorry, I am going to multiply this whole ratio with 5. Now observe here, 10 9 times 90, 18 5 times 90. Okay, so I am going to multiply whole ratio with 9 and I am going to multiply the whole ratio with 5 so that C2 value is being same. Now when C2 value is same, then automatically I can say the remaining values. Okay, now if you observe here, 10 9 times 90, 18 5 times 90. So C2 value is same. Now look, C1 value 9 9 times 81, C2 value 10 9 times 90, C3 value 8 9 times 72, C4 value 19 5 times, that is going to be how much? 95. C4 value 25 times 100. Okay, now observe carefully. Question is saying if C5 has made a profit of 19 crore more than C1, so C5 C1 difference is 19 crore. Difference in terms of parts is 19 parts. So 19 parts equal to 19 crore. If 19 parts is 19 crore, from this we can say one part is 1 crore. If one part is 1 crore, question is asking total profit made by 5 companies. Total profit made by 5 companies means C1 plus C2 plus C3 plus C4 plus C5. So all together 81 plus 90 plus 72 plus 95 plus 100, all together that is 438 parts. 438 parts. If one part is 1 crore, 438 parts will be 438 crore. Yes or no? So answer for this is 438 crore. Is that clear? If one part is 1 crore, 438 parts will be 438 crores. As simple as that. Okay, answer for this question. Sir, recently I selected NTPC railway station master. మీ క్లాసెస్ విన్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఉమా మహేష్, కంగ్రాచులేషన్స్ ఉమా మహేష్. మీరు మన చందన్ లాజిక్స్ క్లాసెస్ విని రైల్వే స్టేషన్ మాస్టర్ కింద జాబ్ రైల్వేలో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్లో సంపాదించుకున్నారు. వెరీ 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 హ్యాపీ ఫర్ దట్. మనస్ఫూర్తిగా నేను కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్తున్నాను. మీలాగానే ఈ లైవ్ చూసే చాలామంది స్టూడెంట్స్, అలానే చందన్ లాయిస్ చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా మంచి మంచి జాబ్స్లో సెటిల్ అవ్వాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. ఉమా మహేష్, ఒకసారి మీరు లైవ్ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత కాల్ చేయండి. కాల్ చేసి ఒకసారి నాతో మాట్లాడండి. మీరు ఎలా ఎగ్జామినేషన్ క్లియర్ చేశారు ఏంటి అనేది ఒకసారి నేను మాట్లాడతాను. మాట్లాడి మీ ద్వారా ఇంకా పిల్లలకి ఎవరికైనా సరే బెనిఫిట్ చేయాలనుకుంటే కనుక ఎలా చేయొచ్చు ఏంటి అనేది మనం ఒకసారి చూద్దాం. ఒకసారి మీరైతే కనుక లైవ్ క్లాస్ అయిన తర్వాత కాల్ చేయండి. ఓకే, ఎస్, లుక్ అట్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ కోర్స్ ప్రైస్ ఎంత? చెప్పాను కదా, ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ కోర్స్ ప్రైస్ ఆఫర్లో ఉంది. ఇప్పుడు ఇది ఆఫర్లో యూ కెన్ గెట్ ఇట్ ఫర్ 3750. ఎప్పుడు కూపన్ అప్లై చేస్తే, ఈ కూపన్ అప్లై చేస్తేనే 3750, లేకపోతే మళ్ళీ మీకు 4000 కనిపించింది. కానీ 4000 కాకుండా 3750కి లిమిటెడ్ టైం ఆఫర్లో మీకు 250 రూపీస్ స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. 250 రూపీస్ స్పెషల్ డిస్కౌంట్. సపరేట్ ఇంగ్లీష్ మీడియం బ్యాచెస్, సపరేట్ తెలుగు మీడియం బ్యాచెస్. ఓకేనా? స్పెషల్ డిస్కౌంట్ we have స్పెషల్ డిస్కౌంట్. Look at the next question. రామ్ సాయి, సార్ మీ క్లాసెస్ వినడం చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంది.
ఎస్ రామ్ సాయి, మీరు జాగ్రత్త క్లాస్ వినండి, మంచిగా ప్రాక్టీస్ చేయండి, మీరు కావాలనుకునే జాబ్ని మీరు ఖచ్చితంగా కొడతారు. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ప్రాక్టీస్. ఎవరైతే క్లాస్ విని బాగా కష్టపడి ప్రాక్టీస్ చేసి వాటిల్ని ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అప్లై చేసుకునే విధంగా టైం మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్తో ఎవరైతే బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా జాబ్లు కొడతారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. జోసెఫ్ బాట్ 2 woolen jackets for rupees 2100 and rupees 3150 respectively. By selling the first at a gain of k% and second at a loss of k%, he found the selling price of both is same. What is the value of k? K value ఎంత అంటున్నారు. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చూడండి ఒకసారి. ఇలాంటి క్వశ్చన్ని ఫస్ట్ ఏం చేశారంటే k% గెయిన్, నెక్స్ట్ k% లాస్తో వీటిని సెల్ చేశారు. అండ్ ఆ తర్వాత తెలిసిందంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఈజ్ సేమ్. రెండు సెల్లింగ్ ప్రైస్ సేమ్ అని తెలిసింది. ఎప్పుడైతే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయో అప్పుడు మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే 100 ప్లస్ కే బై 100 మైనస్ కే. ఎందుకంటే ఒకటి ప్రాఫిట్ కాబట్టి ప్లస్, ఇంకోటి లాస్ కాబట్టి మైనస్. 100 ప్లస్ కే బై 100 మైనస్ కే ఈక్వల్ టు, ఇప్పుడు ఫస్ట్ వాల్యూ కింద రాయాలి, సెకండ్ వాల్యూ పైన రాయాలి. సెకండ్ వాల్యూ 3150, సో 3150 పైన రాయాలి. ఫస్ట్ వాల్యూ 2100 కింద వేయాలి. ఓకేనా? ఎప్పుడైతే మీకు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయో మీరు డైరెక్ట్గా ఇలా సాల్వ్ చేసేవచ్చు. ఫస్ట్ దాన్ని k% ప్రాఫిట్కి అమ్మారు, సెకండ్ దాన్ని k% లాస్కి అమ్మారు, తర్వాత సెల్లింగ్ ప్రైస్ రెండు సేమ్ అని తెలిసింది అని చెప్తే కనుక అప్పుడు మీరు చేయాల్సింది 100 ప్లస్ కే బై 100 మైనస్ కే. ఓకే, ఎందుకంటే ఫస్ట్ ప్రాఫిట్కి అమ్మారు, సెకండ్ లాస్కి అమ్మారు. సో సెకండ్ వాల్యూ ఫస్ట్ వేస్తారు, ఫస్ట్ వాల్యూ సెకండ్ వేస్తారు, అంతే. సింప్లిఫై చేస్తే సరిపోద్ది. సో 0 గెట్స్ క్యాన్సల్. 5 cancels here, how many times? 5 6 times 30, 5 3 times 15. Next 5 cancels here, how many times? 5 4 times 20, 5 2 times 10. Again 9 cancels here, yes or no? 7 cancels here, 7 cancels 9 times, 7 cancels here, how many times? 7 cancels here 6 times. Okay, now do cross multiplication. Cross multiplication చేస్తే 600 plus 6k equal to 900 minus 9k. ఓకే, 9k 6k అంటే ఇదేమవుద్ది 15k. సో 15k ఈక్వల్ టు 300. సో k ఈక్వల్ టు ఎంత అంటే 20. సో ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ 20. సో k వాల్యూ ఇస్ 20. k వాల్యూ ఇస్ 20. 20% ఈశ్వర్ అనిల్. ఎస్ ఈశ్వర్ అనిల్, ఆన్సర్ ఇస్ 20%. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడల్లా మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే 100 ప్లస్ కే బై 100 మైనస్ కే ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ దాని ప్రైస్ సెకండ్ రాయాలి, ఫస్ట్ దాని ప్రైస్ కింద రాయాలి, సెకండ్ దాని ప్రైస్ పైన రాయాలి. ఇలా చేస్తే మీకు సింపుల్గా అయిపోతాయి అనమాట. లేదు అనుకుంటే మీరు నార్మల్గా కూడా చేసుకుని రావచ్చు. నార్మల్గా చేసిన ఆన్సర్ వచ్చింది. నార్మల్గా అంటే 2100 ఇంటూ 100, 2100 ఇంటూ 100 ప్లస్ కే ఈక్వల్ టు 3150 ఇంటూ 100 మైనస్ కే. ఇది చేసినా ఆన్సర్ వచ్చింది. బట్ ఇదంతా చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే తర్వాత మీరు చివరికి వచ్చి ఈ స్టెప్కే. సో డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైం, డైరెక్ట్లీ యూజ్ దిస్ స్టెప్. Sir, please suggest best course as I'm interested to write both SBI PO and Ssc Cgl. Vijay Lakshmi, if you are looking for both, we have combo course, combo pack. Okay, we have combo pack. You can join this combo pack. So combo pack is bank plus SSC plus railway. Bank plus SSC plus railway. You can join this combo pack. Ee combo pack lo join aithe ganaka you can happily write bank exam, SSC examination and railway examination also. Okay, bank, SSC, railway combo pack you can join. So say answer for this question. Very good question. So many students they commit mistake, but you look at the question and say the answer. Everyone look at the question and say the answer. Everyone look at the question and say the answer. IT company aptitude classes unda Gautam? Yes Gautam, unnai. IT classes ki CRT special batch on join avvachu. So first, whenever you're trying to solve these questions, you have to follow BODMAS rule. BODMAS rule. So BODMAS rule lo em cheptaru? BODMAS rule lo first brackets, next off, next division, next multiplication, next addition, next subtraction. This is the order you have to follow. BODMAS rule lo follow avvalsina order idi. Ante gaani ela padithe ela manaki ishtam vachinattu cheyakodadu. You have to follow BODMAS rule preference order. Okay. First we have to do brackets, next we have to do off, next division, next multiplication, next addition, next subtraction. Okay, so first if you observe here 20 divided by, this is off, so you have to multiply. 5 off 8 means 5 into 8, that is 40 into, next you have brackets, so 9 divided 6 into 6 minus 3. 6 minus 3 is how much? 3. Okay, minus
10 divided by 2 of 20. 2 of should be done first. 2 into 20, that is nothing but 40. Okay, now just to simplify this. If you simplify this, this is how much? This one will be how much? This is 0.5 into 9 divided by 6 into 3. Okay, so if you observe here, 9 cancels in 6 how many times? 1.5 times. So 1.5 into 3, this is 4.5. 4.5. Okay, so this is 4.5. 9 cancels in 6, 1.5 times. 1.5 into 3 is nothing but 4.5 minus 10 divided by 40, this is nothing but 0.25. 0.25. Okay, now this is going to be how much? This is going to be 2.25. 2.25 minus 0.25. 2.25 minus 0.25. So answer for this will be how much? 2. Yes or no? So answer for this question will be 2. Okay. Some of them are saying answer 0, 3, wrong answers. 0 is wrong answer, 3 is wrong answers. Right answer for this question is 2. 2 is the right answer. You have to follow BODMAS rule. When you are following BODMAS rule, first you have to do brackets, next to off, next to division, next multiplication, next addition, next subtraction. Without following BODMAS rule, if you are going to solve the questions, this is how you are going to get wrong answers. BODMAS rule follow apote aniki answer potayi. BODMAS rule follow avvali. Tier 1 only qualifying nature లేదా separate cutoff ఉంటుందా? Tier 1 is all about only qualifying nature, Ramsai. Only qualifying nature. Tier 1 is all about qualifying nature. The LCM of two numbers is 2079 and their HCF is 27. If one of the number is 189, then how much is the second number? So our question is to find the second number. Okay, now look here, we know the relation. We know the relation LCM of two numbers, L. HCF of two numbers, H. Product of LCM H equal to product of two numbers AB. Yes or no? This is the concept. Okay. Product of two numbers equal to product of their LCM HCF. Now LCM is how much? 2079. HCF is how much? 27. One number is 189. Other number we need to find. Okay. If you want, you can simplify it or else just verify last digit. If you verify last digit, here last digit 9, here last digit 7. 9 7s are 63. So left hand side last digit 3. Left hand side last digit 3 means right hand side last digit also should be 3. Here we have 9. 9 multiplied with some number, we need to get last digit 3. Let us check. 9 7s are 63. We are getting last digit 3. 9 4 times 36. We are getting 6. Wrong answer. 9 9 times 81. We are getting 1. Wrong answer. 9 6 times 54, we are getting 4, wrong answer. So we need last digit 3, we are getting last digit 3 for 297. So answer for this question is 297. So 297 is the right answer. 297 is right answer. Yes, already Sairam got answer 297. Yes, good. Sir, Tier 1 merit or qualify, sir? Tier 1 is just qualifying in nature, just qualifying. Tier 1 is all about just qualifying. Tier 2లో వచ్చే జాబ్స్ని బట్టే Tier 2లో వచ్చే స్కోర్ని బట్టే జాబ్ డిసైడ్ అవుతుంది. పాతప్పుడు లాగా Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4 ఇలాంటి మాటలు లేవు. జస్ట్ ఈసారి మీరు చూడాల్సిందల్లా ఏంటంటే Tier 1 అండ్ Tier 2. Tier 1 ఈజ్ ఓన్లీ క్వాలిఫైయింగ్. ఇక్కడ వచ్చే మార్కులు ఎందుకు పనిచేయవు, జస్ట్ క్వాలిఫైడ్ అని తప్ప. ఇక్కడ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి బాబు అంటే Tier 2. ఎవరైతే Tier 2 ఎగ్జామినేషన్స్లో మంచి మార్కులు స్కోర్ చేస్తారో వాళ్ళకి జాబ్లు వచ్చేస్తాయి. సింపుల్. ఎగ్జామినేషన్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ Tier 2. ఇది సారి కొత్త ప్యాటర్న్ అనమాట. కొత్త ప్యాటర్న్ మొత్తం టైర్స్ అని తగ్గించారు. సిలబస్లో చేంజెస్ జరిగాయి. ఇంత మంచి ఆపర్చునిటీని ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం యూటిలైజ్ చేసుకుంటారో వాళ్ళందరూ కూడా జాబ్లు కొట్టేసుకుంటారు. కరెక్ట్గా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ట్రైన్ లీవ్స్ స్టేషన్ ఏ at 8 AM and reaches station B at 12 noon. A car leaves station B at 8:30 AM and reaches station A at the same time when the train reaches station B. At what time do they meet? So వాళ్ళు ఏ టైంకి కలవబోతున్నారు అని క్వశ్చన్ అనమాట. ఓకే, సో లెట్ us say this is station A and this is station B. So if you observe,
train starts from station A at what time? At 8 a.m. So train is starting at 8 a.m. and reaches station B at 12 noon. Okay, whereas car starts from station B at 8:30 a.m. Okay, at 8:30 a.m. and reaches the station A same time when the train reaches station B. Train is reaching station B at 12 noon, which means this car is going to reach station A at 12 noon. Okay, now question is at what time do they meet? So question is what time do they meet? A time ku vallu meet avutaru. Now observe carefully, if you observe here, for traveling this constant distance, train is taking how many hours time? 4 hours time. Okay, 8 a.m. to 12 noon means 4 hours time. Car is taking how many hours time? Car is taking 3.5 hours time. Okay, 3.5 hours time. Okay, now observe carefully. Now 3.5 hours I can write it as 7 by 2 also. 7 by 2. Okay, so to make calculation easy, I am going to assume this distance as LCM of this one and this one to make calculation simple. So here we have 4 hours, here we have 7 by 2 hours. To make calculation simple, as I don't know the distance, I am assuming the distance as LCM of these numbers. 4, 7 LCM is nothing but 28, so I am assuming the distance as 28 kilometers. This is just for the purpose of making calculation simple. Okay, so 28 kilometers. Now if you observe carefully here, distance is constant. Okay, now what is time? Time is 4:3.5. So 4:3.5 we can write it as 8:7. So time ratio is 8:7. So this is train, this is car. Train to car time ratio is 8:7. When distance is constant, speed and time are inversely proportional. If time ratio is 8:7, speed ratio will be 7:8, which means speed of car, speed of train ratios we are getting. Okay, so speed ratio of train car is 7:8. Now we need to find the time. So time is nothing but distance by speed. We know distance is 28 kilometers. But if you observe here carefully, train ఏ టైం స్టార్ట్ అయింది? ట్రైన్ 8 o'clock స్టార్ట్ అయింది. కార్ ఏ టైం స్టార్ట్ అయింది? 8:30 స్టార్ట్ అయింది. అంటే 8 o'clock నుంచి 8:30 వరకు ట్రైన్ ఒక్కటే ట్రావెల్ చేస్తుంది, కానీ కార్ రావట్లేదు. ఎందుకంటే కార్ 8:30కి స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే ఈ హాఫ్ అన్ అవర్లో కొంత డిస్టెన్స్ కవర్ చేసేయాలి. హాఫ్ అన్ అవర్లో ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసిందో తెలియాలి. ఇక్కడ మీరు చూస్తే కనుక ఈ 28 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేయడానికి ట్రైన్కి ఎంత టైం పడుతుంది? 4 hours టైం పట్టింది. అంటే 1 hourలో 7 kilometers ట్రావెల్ చేస్తుంది. 1 hourలో 7 kilometers ట్రావెల్ చేస్తే హాఫ్ అన్ అవర్లో 7లో హాఫ్ అంటే 3.5 kilometers ట్రావెల్ చేస్తుంది. 3.5 అంటే ఇది 3.5. 28లో ఇది 3.5 అంటే రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత? రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత అంటే 24.5. అవునా? 28లో 3.5 ఇది. 28లో 3.5 ఆల్రెడీ హాఫ్ అన్ అవర్లో ట్రావెల్ చేసేసింది. ఎవరు? ట్రైన్. ఇప్పుడు 8:30 అయ్యేసరికి ట్రైన్ ఈ ప్లేస్లో ఉంది 8:30కి. ఓకే, 8:30కి ట్రైన్ ఇక్కడ ఉంది, అదే 8:30కి కార్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది. ఈ హాఫ్ అన్ అవర్లో ఎంత ట్రావెల్ చేసిందంటే 3.5 kilometers. 28లో 3.5 తీసేస్తే ఇంకా మిగిలింది ఎంత అంటే 24.5. సో డిస్టెన్స్ టు బి కవర్డ్ ఈజ్ 24.5 kilometers. Distance. Speed. Now both of them are traveling in opposite direction. As both of them are traveling in opposite direction, speed is nothing but relative speed. Train speed 7 parts, car speed 8 parts. Both of them combined together how many parts? 15 parts. Okay, both of them combined together how many parts? 15 parts. Now look here, how many times it is going to cancel? 24.5 divided by 15. 15 1 time 15, that is nothing but 1 hour. Okay, now you are left with how much? 9.5. So 9.5 by 15. So now I can write it as 95 by 150. Okay, now this is in terms of hours, so convert this into minutes. So 60. Okay, now if you cancel here how many times? 5 cancels here how many times? 19 times. 5 cancels here how many times? 30 times. 60 cancels in 30 how many times? 2 times. 19 plus 2, that is nothing but 38 minutes. Okay, 38 minutes. So after 1 hour 38 minutes they are going to meet. After 1 hour 38 minutes means from when? From 8:30 onwards. From 8:30 1 hour 38 minutes means it is nothing but 10:08 a.m. So 10:08 a.m. is going to be answer.
ఓకే, ఫ్రమ్ 8:30 onwards, after 1 hour 38 minutes they are going to meet. After 1 hour 38 minutes, so 8:30 plus 1 hour 38 minutes is nothing but 10:08 a.m. So answer for this question will be 10:08 a.m. Okay. మారిన సిలబస్ ప్రకారం క్వశ్చన్స్ డెప్త్ ఎలా ఉండొచ్చు, ఒక మోడల్లో డెప్త్ ఎలా ఉండొచ్చు చెప్పండి. నరేష్ యాక్చువల్లీ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్లో ఎలాంటి మార్పులు లేవు, మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్లో మార్పులు ఉన్నాయి. సో మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్లో మార్పులు ఉన్నాయి కాబట్టి మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో క్వశ్చన్స్ అనేవి కష్టంగా అడడానికి ఛాన్స్ ఉంది. ఎందుకు అని అంటే అక్కడ మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్లో మీకు ఒక్కొక్క క్వశ్చన్కి 3 మార్కులు ఇస్తున్నారు, ఒక క్వశ్చన్కి 3 మార్కులు, టైం కూడా ఎక్కువ. అందుకని మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో క్వశ్చన్స్ కష్టంగా అడడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. If you have any doubts, you can comment all your doubts. Don't forget to hit the like button. Next question. A certain sum amounts to 81,840 in 3 years and to rupees 92,400 in 5 years at X% per annum under simple interest. If the rate of interest becomes X plus 2%, then how many years will the same sum double itself? Okay, same sum double itself. Now look here, this 81,840 in how many years? 3 years. So if you observe 3 years amount enta ante 81,840. Okay, 5 years amount enta ante 92,400. 5 years amount enta ante, just a minute, 5 years amount enta ante 92,400. 3 years amount enta ante 81,840. So difference, ఈ రెండు మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ 2 years. ఈ రెండు మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటంటే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ 2 years. అమౌంట్ ఫర్ 5 years, అమౌంట్ ఫర్ 3 years, డిఫరెన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ 2 years. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద డిఫరెన్స్, వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్? 160 యాడ్ చేస్తే 900 అవుతుంది. 160 యాడ్ చేస్తే 160 యాడ్ చేసామనుకోండి, అప్పుడు ఇది ఏమైపోద్ది? 160 యాడ్ చేస్తే 2000 అయిపోద్ది కదా. 10,560. ఓకే, 10,560. ఓకేనా? దీనికి 160 యాడ్ చేస్తే మనకి ఇది 82,000 అవుద్ది. 92,400 80,000 చేస్తే కనుక 10,400. ఇది ఒక 160, 10,560. సో సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ 2 years ఈజ్ 10,560. సో దీంతో పాటు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ 1 year, సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ 1 year ఏమవుద్ది? సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ 1 year దీంట్లో సగం అవుద్ది కదా, అంటే 5,280, 5,280. సో యాడ్ చేస్తే ఏమవుద్ది? 0, 1 క్యారీ అండ్ దిస్ ఇస్ 4, నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ 8, సో దిస్ ఈజ్ 15. సో 15,840. సో 15,840 ఏమిటంటే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ 3 years. సో నాకు ప్రిన్సిపల్ కావాలి కాబట్టి 3 years అమౌంట్ ఎంత? 3 years అమౌంట్ 81,840. ఈ 81,840 నుంచి 3 years సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ చేస్తా. 3 years సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే 15,840. 15,840 చేస్తే అప్పుడు నాకు ఎంత వస్తుంది? 66,000. అవునా? 840 క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా 81 నుంచి 55 తీసామనుకోండి, అప్పుడు మనకి ఎంత వచ్చింది? 66,000 వచ్చింది. సో ప్రిన్సిపల్ ఎంత అంటే 60,000. ప్రిన్సిపల్ 66,000 అయితే మనకి 1 yearకి ఇంట్రెస్ట్ ఎంత వచ్చింది? 1 yearకి ఇంట్రెస్ట్ ఎంత వచ్చిందంటే 5,280. మరి 5,280 వచ్చిందంటే 5,280 అనేది 60,000లో ఎంత పర్సెంట్ అంటే 80%. అంటే ఇనీషియల్గా రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అంటే 8%. సో ఇనీషియల్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 8% అయితే న్యూ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేసరికి x ప్లస్ 2 అంటే 8 ప్లస్ 2 10%. సో 10% per annum చొప్పున సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తూ ఉంటే అమౌంట్ డబల్ అవ్వాలి అంటే ఎన్ని ఇయర్స్ పడుతుంది? సింపుల్, మనకి డబల్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? డబల్ అంటే 100% రావాలి, అవునా కాదా? మనం 100% పెడితే 100% ఇంట్రెస్ట్ రావాలి. 100% ఇంట్రెస్ట్ రావాలి అంటే ఇక్కడ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 10%. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 10% కాబట్టి మరి టైం పీరియడ్ ఏమవ్వాలి? టైం పీరియడ్ 10 అవ్వాలి, అవునా కాదా? సో ఆన్సర్ ఏమిటంటే 10 years. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 10% కాబట్టి అమౌంట్ డబల్ అవ్వాలి అంటే
మనకి ఇంట్రెస్ట్ అనేది 100% రావాలి. 100% ఇంట్రెస్ట్ రావాలి అంటే 10% చొప్పున 10 years అయితే 100% వచ్చింది. 10 into 10 100. ఎస్ ఆర్ నో? త్రివేణి, వాట్ ఈజ్ యువర్ డౌట్ త్రివేణి? ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ టైర్ 2 ఏజ్ కన్సిడర్ చేస్తారా? దాన్ని బట్టి కోర్సు తీసుకోవాలా? ప్లీజ్ టెల్ మీ. ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్కి టైర్ 2కి కూడా ఏజ్ కన్సిడర్ చేస్తాం. మీరు టైర్ 1కి అప్లై చేసుకోగలిగితే టైర్ 2 కూడా ఎలిజిబులే. మళ్ళీ దాంట్లో ఏం కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు త్రివేణి. ఇఫ్ యూఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ టైర్ 1, టైర్ 2 ఆటోమేటిక్ ఎలిజిబుల్ అవుతారు. ఓకే, లుక్ ఎట్ దిస్ క్వశ్చన్. 0.11 bar plus 0.22 bar into 3 is equal to. Now look here, when I add both of this is 0.33 bar into 3. Now దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే 33/99 అని రాస్తాం. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి 2 digitsకి బార్ ఉంది కాబట్టి కింద 99 రాయాలి ఇంటూ 3. అప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేసి ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది? మనకి 1 వచ్చింది. అవునా కదా? 33 into 3 is 99. 99 gets cancelled how many times? 1 time. So answer for this question will be 1. Simple question. 1 is the answer. టైర్ 1 ఎంత మార్క్స్ అయితే క్వాలిఫై అవుతాము? అపర్ణ యాక్చువల్గా వాళ్ళు చెప్పింది అయితే కనుక మీకు కేటగిరీ వైజ్ 35%, 30% వాళ్ళు చెప్పారు. బట్ అదేమిటంటే మినిమం క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్. బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అదేమిటంటే ఎంతమంది స్టూడెంట్స్కి స్కోర్ ఎలా వస్తుంది అనే దాన్ని బట్టి డిసైడ్ అవుతుంది అనమాట. బట్ మినిమం క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ అయితే మాత్రం 30%, 35% డిపెండింగ్ అపాన్ ద కేటగిరీ మారుతూ వచ్చేవి. దానికి సంబంధించి ఆల్రెడీ మనం ఒక వీడియో చేసాము. ఆ వీడియో మీరు వెళ్ళి మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో చూడొచ్చు కూడా. నెక్స్ట్, ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 2 perpendicular sides of a right angle triangle is 17 centimeters and its area 84 centimeters square. Then the perimeter of the triangle. So we need to find what? Perimeter of triangle. So perimeter of triangle calculate చేయాలి. ఓకేనా? సో వీళ్ళు చెప్పింది ఏంటి? 2 perpendicular sides of right angle triangle is 17 centimeters. సో డిఫరెన్స్ వచ్చేసరికి 17 centimeters. అంటే ఒకటి ఎక్స్ అనుకుంటే ఇంకోటి ఎక్స్ మైనస్ 17 అవుతుంది. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద 2 perpendicular sides of a right angle triangle. Okay, so 2 perpendicular sides of a right angle triangle. Okay, its area is how much? Its area is 84 centimeters square. So area of right angle triangle is half base into height. Now this is equal to 84 centimeters square. Okay, half base into height. Okay, now observe carefully, half base into height. So this is half into, one value is x, another value is x minus 17 is equal to 84. Now x square minus 17x is equal to 84 2 times, this is 168. Now from this x square minus 17x minus 168 equal to 0. Now this is a quadratic equation. Okay, now solve this. X square minus 24x plus 7x minus 168 equal to 0. So minus 24 plus 7 is nothing but minus 17. 24 7 times if you do 168. Okay, so from this if you are going to take, from this if you take x common, if you take from this x common, now this will be x minus 24 plus from this if you take 7 common, this will be x minus 24 equal to 0. So from this I can say x equal to 24, x equal to minus 7. But obviously x value can't be negative, so this is neglected. So x value is going to be 24. So once if I know x value is 24, now this is 24 and this will be 24 minus 17, that is nothing but 7. Okay, so 24 is one value and another value is like 7. Now our question is what? Our question is to find what is the perimeter. Okay, so we need to find what is the perimeter. Is that clear? We need to find what is the perimeter. Now observe here, one is 24, another is 7. Okay, so this is one side is 24, another side is 7. Okay, so say answer for this question. What is answer for this question? Answer for this question చెప్పాలి answer ఏంటో. What is the answer for this question?
So we already know one side is 24, another side is 7. So we need to find this one. Okay. So calculate. When you calculate, this is 24 square plus 7 square. Apply Pythagoras theorem. 24 square 576 plus 7 square 49. So now this is 625. So square root of 625 is nothing but 25. So answer for this question is 25. So 24 square 576, 7 square 49. So this is 625, square root of 625. So our question is what? Our question is to find perimeter. Yes or no? So now once if I know this, I need to calculate perimeter. So perimeter means we just need to add all these numbers. Yes or no? We just need to add all these numbers. Perimeter is nothing but boundary length. Yes or no? So when you add all these numbers, 25 plus 7, that is nothing but 32. 32 plus 24, that is nothing but 56. So answer for this question will be 56. Okay. So we need to find the next side. So side is nothing but 25. One side is 24, one side is 7. I already got this. దీని నుంచి మనం నెక్స్ట్ సైడ్ కనుకుంటే పైథాగరస్ థియరం అప్లై చేసి మనకి తర్వాత వాళ్ళు అడిగింది పెరిమీటర్ అడిగారు కాబట్టి 24 ప్లస్ 25 ప్లస్ 7. సో ఆన్సర్ విల్ బి 56. ఓకే, 56 is the right answer. Yes. Typing test is difficult. No, it's not difficult. This is a great opportunity. We got huge vacancies, 20,000 plus vacancies. Grab this opportunity. Course price is limited period. You're going to get 250 rupees off. Just you will get it for 3750. Courses are available separately in English medium and separately in bilingual also. Okay. Just you need to grab this opportunity just for 3,750 rupees only. This limited time offer. You can't apply this coupon after limited seats. Okay. This is just a limited period offer. If tan theta plus 1 by tan theta equal to, then tan square theta plus 1 by tan square theta equal to how much? Now observe here carefully. Now tan theta plus 1 by tan theta equal to 2 means if I put theta value 45. If I put theta value 45, tan 45 1 plus tan 45 1. So 1 plus 1, that is nothing but 2. Which means if I put theta value is 45, my equation is satisfied. So do the same thing. Tan square theta means tan 45 is 1, 1 square is 1 plus 1 by 1 plus tan square theta. 1 by 1 plus tan square theta. Now this is 1 plus 1. Okay. So that is nothing but 1 by 2. So answer is going to be 1.5. Okay. So 1 plus 1 by 2, that is nothing but 1.5. So answer for this will be 1.5. So answer will be 1.5. Actually here the problem is, this is not actually, here this is the problem. Just a minute. Actually it is not 1 plus tan, 1 plus, it is just tan square theta. Okay. That's it. Just tan square theta. Just tan square theta. So if it is tan square theta, this is going to be how much? If it is tan square theta, it will be 1 plus 1. So answer is going to be 2. It is not 1 plus tan square theta. 1 plus tan square theta is a printing mistake. Don't worry about that. If it is 1 plus tan square theta, answer will be 1.5. Which actually it is not there in the answer. If it is 1 plus tan square theta, answer will be 1.5. But we don't have that answer. It is not 1 plus tan square theta. 1 by tan square theta. That's it. 1 by tan square theta. So tan square plus 1 by tan square theta will be 2. So answer will be 2. Again, don't say answer 4. Okay. Next we have questions based on data interpretation. So we have 4 questions based on data interpretation. You already know you'll get 4 questions from data interpretation. So here the data is about years, cars. Car A, car B, car C, car D, car E. And in the years, how many cars production happened? Okay. Car A 2013, how many cars? 35 cars. So here the information provided in the tabular graph is all about which car company is producing how many cars in the given years, 2012, 13, 14, 15, 16. Now based on this we have some questions. Look at the question. What is the ratio of total production of cars of type A in 2014 and type C in 2013 taken together to total production of cars type B in 2016 and type E 2015 taken together? Now type A 2014, okay. Next type C 2013, type C 2013. Both of them combined together. Both of them combined together means it is nothing but 84 ratio. Next
Production of type B in 2016, type B 2016, type B 2016. Next, type E 2015, type E 2015. So both of them combined together, this is 91. 91. Okay, just to simplify it, if you simplify this, what happened? 7 cancels here how many times? 7 cancels 12 times. 7 cancels here how many times? 13 times. So answer will be 12:13. This will be answer. 12:13. 84:91, which is nothing but 12:13. Right answer. 12:13 is the right answer. 12:13. Krishna Yadav, Hindi mein baithiya. Krishna, you can listen in English. I am going to say it in English also. Answer is 12:13. So say the answer for this question. The total production of type B cars in 2012, 2014, 2015 taken together is approximately what percent more than the total production of type A cars in 2013, 16 together. Now 2012, 14, 15. Type B. So type B 2012, 2014, 2015. Okay. Now how much? 42 plus 38, 80, 80 plus 40, 120. Now this is 120. Okay, this is about car B. Okay. Next, we need about type A. Type A 2013, 2016. Type A 2013, 2016. So both of them combined together 91. So type A, this is 91. Okay. Now it is asking approximately how much percentage more. So if you observe here how much more means, look here, how much more? This is 29 more. So 29 by 91 into 100. Now actually if you observe here, don't try to calculate it. If you are going to calculate it, it's completely waste of your time. 29 I can take it as 30, 91 I can take it as 90, which means it is going to be 1 by 3. So 1 by 3 means answer will be 33.33%. But actually this is not 3090, it is 29 by 31, which means answer should be less than 33.33. Okay, answer should be less than 33.33. Less than 33.33. Look here, this is not less than, this is not less than, this is not less than. We need one option that is less than 33.33, that is 31.9%. So answer will be 31.9%. Everyone hit the like button. Just hit the like button. Everyone. Everyone just hit the like button. Okay. Say the answer for this question. What is the answer for this question? The number of years in which the production of car of type B is less than the average production of type D cars over the years. So they are asking in which the production of car of type B is less than average production of type D cars over the years. So first I need to know type D cars average. 51, 24, 30, 46, 54. I am taking average as 40. Okay. So for D average, type D cars average, I am assuming it as 40. Okay. I am assuming it as 40. So first one is 51, which is 11 more. Second one is 24, which is 16 less. Third one is 30, which is 10 less. Next 46, which is 6 more. Next is 54, which is 14 more. Okay. Now just try to simplify this. If you try to simplify this, now this will be how much? Minus 16 plus 14 means this is minus 2. Plus 11 minus 10 means this is plus 1. Minus 2 plus 6 means this is plus 4. Plus 4 plus 1 means plus 5. So plus 5 divided by total how many? 1, 2, 3, 4, 5. So divided by 5, which means average is 41. Okay, D average is 41. If D average is 41, now question is saying type B is less than the average production of type D. So type B, look here, type B 42 means less than 40, greater than 41. This is greater, this is less, this is less. So for how many years less means 2 years. So answer for this question will be 2 years. Why means for D we got average as 41. Now question is asking for car type B, how many years we are getting less than the average of D. So D average is 41. So less than 41, how many years we got? 40, 38, 2 years we got. Remaining all are more than 41. So no problem. Sir, how to solve my doubts, Kiran? Kiran, if you have any doubts, whenever you come to live, you can clarify your doubts, or else we will have special doubts clarification session 1-to-1
every day from 6 p.m. to 9 p.m. you can call to me. I'm going to clarify your doubts. You do not have any problem. And you'll have chat facility also in the app after purchasing the course. Through chat also you can clear your doubts. There are several ways to clear your doubts. You not worry about that. Next, if the data related to the production of car of type E is represented by a pie chart. Okay, now actually this is bar. If it is saying like if it is represented by pie chart, then the center angle of the sector representing the data production of cars in 2013 will be. So type E 2013, type E 2013, type E 2013. Now this one, if it is represented, if this graph is represented in terms of pie graph, now what is the angle formed by car E in the year 2013? So car E in the year 2013 is 42. So 42 by, next, if you add all of this, this will be how much? 42 plus 43, this is 85. 85 plus 35, 120. 120 plus 120, this is 85. 85 plus 35, 120. 120 plus 40 is 160. 120 plus 40, 160. 160 plus 20 is 180. So 180 into. As we are taking it as angle, so angle means total angle is going to be 360 degree. So 360 degree, yes or no? Now just try to simplify this. If you simplify this 360 degree, cancel 180 how many times? 2 times. So 42 2 times, that is 84. So angle made by car E in the year 2013 is going to be 84 degrees angle. Okay, in the year 2013, type E car, angle made will be how much? Angle made will be 84 degree, that is your answer. అరుణ్ తెలుగులో చెప్పండి సార్. అరుణ్ తెలుగులో కూడా చెప్తున్నాను. So say the answer for this question. What is the least value of x such that 517x324 is divisible by 12? So divisible by 12 అన్నప్పుడు 12 divisible rule తెలియాలి. 12 divisible rule ఏంటి? Number should be divisible by 4 and number should be divisible by 3. If number is divisible by 4 and 3, then the number is divisible by 12. 4 divisible rule, last rule should be divisible by 4. Yes, 24 is divisible by 4, okay. Now 3 divisible rule, sum of digits should be divisible by 3. Sum of digits, okay. Now add it. 7 plus 3, 10. Okay, next 5 plus 1 plus 4, 10. 10 plus 10, 20, 20 plus 2, 22. Now 22 plus x should be divisible by 3. 22 plus x should be divisible by 3. Now question is asking x value should be the smallest value. X value should be the least value. Now what is the least value for x? For x, what is the least value? Now for x, what is the least value? What is the least value possible for x? Now 3, 7 times 21, 3, 8 times 24. Yes or no? 8 times 24, which means x value least is going to be 2. If I place 1, it's not possible. Why? Means 3, 7 times 21 already. Now 3, 8 times 24. So 24 means this should be 2. So x value should be 2. So answer for this question will be 2. Okay, x value is 2. Sir, send your number. Rowdy Lucky. Lucky, already number is scrolling below. You can call to that number. No problem. Okay. Next. The ratio of amount of work done by x minus 1 labor in x plus 1 days and x plus 1 labor in x plus 2 days is 5/6. The value of x. Now, work done is depending upon persons into days. Yes or no? Work done is nothing but persons into days. Now, x minus 1 labor for how many days? X plus 1 days. Next, x plus 1 labor for how many days? X plus 2 days. Now, what is the ratio? Ratio is 5/6. Okay. Now, just try to simplify this. X plus 1 gets cancelled. So, this is, if when you do cross multiplication, 6x minus 6 equal to 5x plus 10. Yes or no? So, from this, I can say x is equal to how much? X is equal to 16. Yes or no? So, x value is 16. Work is nothing but persons into days. That's it. If you know this concept, automatically you can say the answer. Next question. There are 2 temples on each bank of a river. Just opposite each other, one temple is 54 meter high. From the top of this temple, the angle of depression of one of the top and the foot of another temple are 30 degree and 60 degree respectively. The height of the temple is, look here. So we have 2 temples. Okay. From the top of the temple,
if you see there is an angle, it is said, okay, and it is clearly said this temple height is how much? 54 meter. Okay, from the top of this temple, the angle of depression to the top and the foot of other temple. So from here, if you observe this top of this temple and foot of this temple, angle are how much it seems? Angle are 30 degree and 60 degree. Okay, now they are asking height of the temple. So we need to find what is the height of this temple. Okay, so we need to find answer for this, height of this temple. Now observe carefully, already we know the concept of heights and distance, yes or no? When this is 60, when this is 60, obviously this value will be equal to how much? 30 degree. This is 60 degree, this is 30 degree, this will be 9 degree. So we already know 60 degrees side will be 1, 30 degrees side will be root 3, which means root 3 parts value is equal to 54 meters. From this we can say one part value equal to 54 by root 3. Now 54 by root 3 means I can write root 3 as 3 into 18, which means 3 into 18 by root 3. Now when we simplify this, this is going to be how much? 18 root 3. So one part will be how much? 18 root 3. So this value is going to be how much? 18 root 3. 18 root 3. Is that clear? 3 parts 54 meter means one part will be 18 root 3. Now my question is to find this height. Now if this is 18 root 3, then obviously this value also will be 18 root 3. If I know this one, now observe carefully, this is 30 degree. If this is 30 degree, this part is going to be root 3. If this is 30, then this is going to be 6 degree. If this is 6 degree means this part is going to be 1. If you observe here, root 3 parts is how much? Root 3 parts value is equal to 18 root 3. From this, I can say one part equal to 18. Root 3 cancel, one part will be 18. If one part is 18, now this is one part. So this one part means now this one is going to be 18. So 18 meters. Yes or no? Now observe carefully. If you observe here, from here to here, this is 18 meters. This total is 54 meters. So from this one, if I subtract this, I'll come to know what is this value. So this value will be 54 minus 18. So if you do 54 minus 18, now this will be how much? 36. Yes or no? So answer for this question will be 36. Is that clear? Why means this total is 54. This is 18. If I need to know about this one, 54 minus 18. So when you do 54 minus 18, then automatically you will come to know what is the height of this temple. So 54 minus 18, that is something but 36. So answer will be 36. Sir, I am your student since 2020, still in Chandan Logics. Good experience present in the working in the top MNC. CGL exam ki prepare avutuna fast ga book launch cheyandi sir. Prashant Kumar. Definitely Prashant Kumar. Very soon we are going to launch that book. Don't worry about that. Okay. Next, find the circumference of a circle. So circumference of a circle we need to find. The circumference of a circle is given as 308 meters. Then the area of circle. Area of circle formula enti? Area of circle formula area of circle formula pi r square. Okay na? Circumference formula 2 pi r. So 2 pi r equal to 308. So 2 into pi value is 22 by 7 into r equal to 308. Okay. Now just try to simplify this. 11 cancels here how many times? 11 2 times 22. Okay. 11 2 times 22, 11 8 times 88. 11 cancels in how many times? 2 times. Now 28 cancels in 4 how many times? 7 times. So r equal to 7 square, so 7 into 7, that is nothing but 49. So once if I know r value 49 అయితే కనుక మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఏరియా కావాలి. అవునా? ఏరియా కావాలి. సో ఏరియా ఫార్ములా పై r square. So pi means 22 by 7 into r square. R value 49. So 49 into 49. Okay, 49 into 49. Now just to simplify this, if you simplify this, 49 cancels in 7 how many times? 7 times. So just try to simplify this or just verify the last digit. 2 9 times 63, 3 7 times 21. So 2 9 times 18, 8 7 times
56. So last digit should be 6. So last digit 6, all options are last digit 6. So all options are having last digit 6. So what you will do is check 11 divisible rule. Why means here you have 22. So finally you are going to get how much? 22 into 49 into 7. So 22 means in this you will have 11. So check 11 divisible rule. So 11 divisible rule means sum of difference of alternate places should be 0. So now you observe here, when you add alternate places, is it 0? No. When you add alternate places, is it 0? Yes. 7 plus 4, 11, 5 plus 6, 11. When you add alternate places, is it 0? No. When you add alternate places, is it 0? No. So ultimately answer will be 7, 5, 4, 6. So this will be the answer. 7 plus 4, 11, 5 plus 6, 11. Satisfied the condition. Okay. ఏం బుక్ మీరు లాంచ్ చేయండి సార్? Yes, definitely we are going to say book launching. Don't worry about that. We will say about book launching. Book launching గురించి చెప్తాం మనం, మీరు దాని గురించి వరీ అవ్వద్దు. Okay. A circle of radius 25 centimeters has a chord of length 48 centimeters. What is the length of perpendicular drawn from the center of circle to chord? Okay. So this is like a circle. Now it is said that chord length is 48 centimeters. So chord length is 48 centimeters. Circle radius 25 centimeters. So circle radius is 25 centimeters. So what I am going to do is, this is 25. So if chord length is 48, this is 24 and this is 24. Okay. Now what we need to find? Length of, what is the length of perpendicular drawn? So we need to find this length. Okay. We need to find this length. So apply Pythagoras theorem. When you apply Pythagoras theorem, 25 square equal to question mark square plus 24 square. So 25 square will be 625. Question mark square plus 24 square will be 576. Okay. So from this we can say question mark square equal to 625 minus 576 will be 49. So question mark equal to 7. Okay. So question mark will be 7. So what is this question mark? So question mark value is 7. So answer for this question will be 7 centimeter. Okay. 7 centimeter is your answer. What is the book? We are going to launch our arithmetic class notes. Look here, arithmetic class notes. So these are arithmetic class notes. Now it is available for 100 rupees only. You can directly download this download application and you can see this course. Okay. Now this is complete class note of all whatever we have discussed in class. Now this book is going to come in offline stores. You can buy this book very soon, just maybe in this month end. Okay. So complete 25 questions we have completed. Okay. So this is the complete max paper. So you can easily get 25 out of 25. You can solve these 25 out of 25 questions if you are going to plan well and if you are going to manage your time. Okay. So this is it's all about practice, 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 practice. So once if you are having proper guidance and if you are going to practice, 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 then obviously you can score 25 out of 25 marks. 25 out of 25 questions you can solve in examination. Then you can easily score 50 out of 50 marks in your max paper. Okay. In the next class, I will come across with reasoning paper. Then we will come across complete discussion about reasoning paper. Okay. As I have told you, this is a limited period offer. Actual price is 16,000, but we are giving it for 4,000. But now we are not giving it for 4,000 also. We are giving flat 250 rupees discount on this. This is a special discount and this discount is only for limited time offer. So you just need to rush and you need to grab this 250 rupees extra discount. You can directly apply this coupon here. If you observe here, you will have an option to apply coupon. Okay, look here. You have an option to apply coupon. Just view, you can click all apply. So once if you click apply, automatically course price will be reduced. Once course price reduced, then you can automatically buy the course. Okay, this is complete Ssc Cgl new pattern based batch, separate English medium and separate Telugu medium courses. It's a big notification, 20,000 plus Ssc Cgl vacancies. Okay, if you have any doubts, you can just call to these numbers and definitely will help you. Okay, and we have separate batches. So some of the students are asking separate batches, separate arithmetic batch, separate advanced maths, separate English, separate reasoning, separate GS, separate batches are also available. If you want, you can join these batches at just 999 rupees only. Okay, and we have courses for bank exams, railway examinations, combo pack, DO examination, CSAT, police. We have for all these examinations also. You can just join the course based on your requirement. You can just download Chandan app from Google Play Store and you can join the course. Okay. So మర్చిపోకుండా ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ వేరియస్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ ప్రిపేర్ అవుతూ ఒకవేళ మీకు ఎలిజిబిలిటీ ఉండి ఎస్ఎస్సీ ఎగ్జామినేషన్ రాయాలనుకుంటే కనుక ఇది ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ. ఎందుకంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్ 20,000 ప్లస్ వేకెన్సీ అనేవి మనకు ఆపర్చునిటీ రావడం జరిగింది. ఇది ఒక పెద్ద నోటిఫికేషన్ అనమాట. 20,000 వేకెన్సీస్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్. దీంట్లో ఉండే స్టేటస్ కానీ, దీంట్లో లైఫ్ స్టైల్ కానీ, దీంట్లో ఉండే పొజిషన్ కానీ ఇవన్నీ చాలా చాలా బాగుంటాయి అనమాట.
మీకు ఒకవేళ ఎలిజిబిలిటీ ఉండి మీరు ఆల్రెడీ ప్రిపరేషన్లో ఉన్నా, ఒకవేళ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నా, ఇది మంచి ఆపర్చునిటీ కాబట్టి నేను మిమ్మల్ని అందరూ రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏమిటంటే ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ ఈ నోటిఫికేషన్ అప్లై చేయండి. మీరు దీనికి పెద్ద మనీ కూడా పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కొంతమందికి ఫ్రీ ఉంటుంది కేటగిరీని బట్టి, కొంతమందికి 100 రూపీస్ పే చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అనమాట. సో అందుకనే ఇంత మంచి నోటిఫికేషన్ మిస్ చేసుకోవద్దు. ఒకవేళ మీరు గవర్నమెంట్ జాబ్ సీరియస్గా కొట్టాలి అనుకుంటే కనుక తర్వాత మళ్ళీ మీరు కొడదామనుకున్నా మీకు ఆపర్చునిటీ రావచ్చు, రాకపోవచ్చు, పోస్టులు ఇన్ని ఉండొచ్చు, ఇన్ని ఉండకపోవచ్చు కూడా. సో అందుకనే ప్రతి ఒక్కరు ఈ ఆపర్చునిటీ యూటిలైజ్ చేసుకోండి. అలానే ఈ వీడియోని మీరు మాక్సిమం ఎంతమంది షేర్ చేయగలిగితే అంతమంది షేర్ చేయండి. ఎందుకనంటే చాలామందికి ఇలా నోటిఫికేషన్ పడిందనే విషయం తెలిసి ఉండకపోవచ్చు. సో అందుకే నేను మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు ఈ వీడియో లింక్ని వాట్సాప్ స్టేటస్ కింద పెట్టుకోండి. ఎందుకంటే మనం చాలా విషయాల్ని చాలాసార్లు పనికిరాని వాటిని కూడా మనం వాట్సాప్ స్టేటస్ కింద పెట్టుకుంటూ ఉంటాం. కానీ ఇలాంటి పనికొచ్చే విషయాన్ని వాట్సాప్ స్టేటస్ కింద పెట్టుకోవడం వల్ల ఇది ఇంకా ఎక్కువ మందికి యూస్ఫుల్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా? మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో కలుసుకుందాం. అంటిల్ దెన్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. థ్యాంక్ యూ. బై బై. డెమో క్లాసెస్ కావాలనుకుంటే కదా డెమో క్లాసెస్ మన యాప్లో ఫ్రీగా ఉంటాయి. మీరు వెళ్ళి డెమో వీడియోస్ ఫ్రీగా వినొచ్చు. ఎలాంటి మనీ పే చేసిన అవసరం లేదు. మీకు డెమో వీడియోస్ నచ్చి మా క్లాస్ బాగుంది అనుకుంటే మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఎందుకంటే మేము ఆల్రెడీ చెప్పాము ప్రీవియస్గా మాకు చందన్ లాయిస్ స్టూడెంట్స్ ఎంతమంది సెలెక్ట్ అయ్యారంటే మీకు లాస్ట్ టైం జరిగిన ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామినేషన్ ఎస్ఎస్సి సీజీఎల్ ఎగ్జామినేషన్లో చందన్ లాయిస్ నుంచి 200+ స్టూడెంట్స్ ఎస్ఎస్సి సీజీఎల్ ఎగ్జామినేషన్ క్రాక్ చేయడం జరిగిందనమాట. ఓకే, ఇది మేము బెస్ట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ క్లాస్ చేయడం వల్ల సాధ్యమైంది. అలా మీరు కూడా జాబ్ కొట్టాలి అనుకుంటే కనుక చందన్ లాయిస్లో జాయిన్ అవ్వండి. ఓకేనా? మర్చిపోకుండా మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ కలుసుకుందాం. అంటిల్ దెన్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. మర్చిపోకుండా మీరు అందరూ వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మాక్సిమం ఎంతమంది రీచ్ అవ్వగలిగితే అంతమంది రీచ్ అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ. బై బై. మీడియా నెక్స్ట్ సెషన్. ఓకే, గుడ్ నైట్.